So critical angle, theta c, the notation of critical angle is theta c of a medium is the value of the incident angle at which the angle of refraction is 90 degree. So இந்த angle இருக்கு இல்லையா, இங்க இருக்க angle இருக்கு இல்லையா, so this is nothing but theta c. ஒரு மீடியம்ல இருந்து ஒரு ஏர் மீடியம்ல இருந்து கோர் மீடியம்க்கு லைட் வந்துட்டு பாஸ் பண்றேன், கோர் மீடியம்ல லைட் படுது. ஓகே, so அந்த incident angle at which the angle of refraction is 90 degree. So this is your critical angle. It is the angle of incidence above which the total internal reflection occurs. So இது வந்துட்டு angle of incidence. இதை விட இந்த critical angle வந்துட்டு ஹையா இருக்கணும். ஓகே, தென் ஒன்லி நம்மளுக்கு டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்துட்டு அக்கர் ஆகும். அதர்வைஸ் இந்த சைடு என்ன ஆயிடும், ரிஃப்ராக்ட் ஆகிட்டு லைட் வந்துட்டு உங்களுக்கு வெளியில வந்துடும். நம்மளுக்கு டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் நடக்கணும். ஸோ தீட்டா ஏ ஷுட் பி angle of incidence should be greater than angle of critical angle. Then only total internal reflection will be having. And another conditions are let light ray be travel from denser medium to rarer medium. What do you mean by denser medium? What do you mean by rarer medium? Here, denser medium is nothing but your medium which has the higher refractive index. Rarer medium is the medium which has lower refractive index. Okay, denser means it will have dense refractive index, maximum refractive index. Rarer medium means somewhat lower in value. Okay, so light should be traveled from denser medium to the rarer medium. So at that time what will happen, your theta I should be less than the theta c. That means theta c should be greater than the angle of incidence. That's what I have told, right? So critical angle should be greater than incident theta I. Theta I should be less than theta c. It is refract into the rarer medium. When theta I is equal to theta c, it travels along the interface. So the angle of refraction is 90 degree. If theta I is greater than theta c, it is totally reflected back into the denser medium. So see the graph. உங்களுக்கு theta I வந்துட்டு லெசரா இருக்கு அப்படின்னா எல்லாமே என்ன ஆயிரும், ரிஃப்ராக்ட் ஆகி போயிடும். 90 டிகிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா இன்சிடென்ட் ஆனது என்ன செய்யும், உங்களுக்கு வந்துட்டு travel in a interface வழியா travel ஆகும். if theta is greater than theta c above 90 degree அப்படின்னா என்ன ஆகும், டோட்டலாவே உங்களுக்கு ரிஃப்ளெக்ஷன் கிடைக்கும். so the third one is the c, the diagram pictorial representation of c is nothing but total reflection. so that is the condition. N1 should be greater than N2 and theta I should be greater than theta c. So these are the two conditions for to occur